Moving forward, we are now in for another powerful session that explores the impact of innovative education model. And our next speaker is Dr. C. A. Achyut Dani, Director General and Provost of JG University. He'll talk on how innovating minds shaping the future beyond traditional learning. Dr. Dani will help us understand how innovative within the educational system can be creative and can improve our thinking. I request Sir to please come up on the stage. Please give him a big round of applause. It is 11:53, so I can definitely still wish you good morning. Good morning. Let us be loud. Good morning. Good morning. Majama. How have you been? સવારથી કેવી રહ્યું? મજા આવી? You enjoyed yourself? Yes or no? Yes. અરે ભાઈ તમે જવાન લોકો છો. હા, તમારો અવાજ જવાન જેવો સંભળાવવો જોઈએ. યુ આર ધ યુથ, યુ આર ધ ફ્યુચર ઓફ ટુમોરો, તો તમારો અવાજ પણ એવો હોવો જોઈએ. ચલો એકવાર ફરીથી આપણે એકબીજાને ગુડ મોર્નિંગ કહીએ. ચલો લેટ મી ડુ ઇટ ફર્સ્ટ. ગુડ મોર્નિંગ. ઓકે, વેરી હેપી, પ્રિવિલેજ્ડ ટુ બી હિયર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું તમારી આગળ ઊભો છું. My communication will be in multiple languages, English, Gujarati, Hindi, and I think it is all comfortable to all of you. Is it okay? Yes. Thank you so much. I have been given a wonderful topic. I have been given a topic called Innovating Minds Shaping the Future Beyond Traditional Learning. But before I start speaking on the topic, I've been given a good 30 minutes. 30 મિનિટનો સમય છે મારી પાસે. એટલે તમારી સાથે આગલી 30 મિનિટમાં શું થશે એના માટે તમે જાતે જવાબદાર છો. Right? So be careful on that. But you tell me, how many of you are aware about Avengers? Raise your hands if you know Avengers. Okay, most of you know Avengers, right? And you know all the characters in Avengers? Right. Which is your favorite? Iron Man. Have you heard about this guy? Who is this guy? Who is this guy? Thanos. So let us talk about Thanos now. My topic talks about traditional learning. I have seen most of the people are of the opinion that traditional learning is gone. It is bad, it is not effective, it has not done anything. My dear friends, had the traditional learning being so ineffective, today I would not have been here and most of the other speakers would not have been here. Yes or no? Traditional learning has its own good takeaways, but it failed somewhere. And why it failed, let us try to understand it with an example. What is traditional learning? Step number 1, study a subject. So you will have to study a subject or you will have to study a topic very sincerely, like Captain America. You know what is the basic characteristics of Captain America? A very sincere and a sober guy. So Captain America की तरह आप सबसे पहले क्या करेंगे? Subject को prepare करेंगे. Once you are preparing the subject, you start studying the subject, then you will start preparing for your examination. So when you are preparing for your examination, you have to become like an Iron Man, You use all your resources, all your skill set, all your technology to prepare for the examination. So you start as Captain America, then you become an Iron Man preparing for your examination. Next step comes is to go and give the examination. So when you go and give the examination, you conserve, you use all your conserved energy and you appear in the examination like Thor. You go to the examination absolutely into it and you put all your power and all your energy into examination. Then happens what? Then comes the result day. Either you have a good result or you have a bad result. Either you have a good score or you have a bad score. So you become a Hulk, right? If you are having a bad score, you are a Suklakadi, normal human being, not doing anything. And if you have got good grades, you become a Hulk. You become powerful and strong, right? That is what you feel. But my dear friends, the end is Thanos. Once your results are out, Thanos comes in, gives a snap, and you forget what you studied in the entire semester. Yes or no? Yes or no? So this is what Thanos does, and this is what is happening to us. The traditional education system has made us Thanos. हम लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट भी अचीव कर लेते हैं, बट वंस वी आर डन वी फॉरगेट. So we are forgetting what we are studying and that is the flaw of our traditional education system. पहले इस बात पे आप मेरे से agree करो तो ही आगे बोलूँगा, नहीं तो चला जाता हूँ. Do you agree?
Okay, so that's what it is. This is the first fundamental error in our traditional learning. So, how do we remember things or how do we not forget? अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हो या किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहते हो, जैसे आपका पहला क्रश, आड़ी टेढ़ी बात करो तुरंत इंटरेस्ट आता है. मैं कोई भी अच्छी बात करूंगा ना, उनमें सर आप इनको देखिए, दिस इज जेन जी, ठीक है. I am talking to a people who are into situationship and I have been into relationship since 25 years. मैं तो बेंचिंग सीख रहा हूँ, घोस्टिंग सीख रहा हूँ, राइट? और जाते जाते मुझे टिप्स देते जाइएगा. आई मे अटेम्प्ट. कमिंग बैक टू व्हाट वी आर सेइंग, लुक, इफ यू डोंट स्माइल यू वेस्ट योर डे. अगर आपने दिल खोल के आपने स्माइल नहीं किया, आपने अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करी ना, तो योर डे इज वेस्टेड. डोंट वेस्ट योर डे, डोंट वेस्ट योर लाइफ. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अनलिमिटेड. आपके पास पैसा है और बन जाएगा, अच्छा खत्म हो गया नया बना लेंगे, बट कैन यू एड टाइम टू योर लाइफ? आई नीड आंसर्स. कैन यू एड टाइम टू योर लाइफ? So time is the only thing which is limited, everything else is unlimited. Keep smiling, make good friends and be happy. But coming back to the original topic, आप चले गए ना बाहर, चलो काम की बात पे वापस आते हैं. That how do you remember things or how do you not forget things? My dear friends, remember, things which you like, things which you love, you will never forget. जो चीज़ आपको पसंद है ना, वो आप भूलते नहीं हैं. जो चीज़ के लिए आपके पास अपना एक इंटरनल स्किल सेट है, वो आप कभी भूलेंगे नहीं. तो इसीलिए वॉट यू आर सपोज टू डू. आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं कि सर મને થિયરી જોરદાર આવડે છે, પણ જ્યારે મેથ્સ આવે ને તો ગરબા, રાઈટ? હાઉ મેની ઓફ યુ લવ મેથ્સ? અચ્છા, આમાંથી કોઈને ગરબા નહીં આવડતા હોય? આવડે છે તો યુ આર ફેન્ટાસ્ટિક, રાઈટ? ઇટ વોઝ ઓન અ લાઇટર નોટ. બટ કમિંગ બેક, we have seen that people who love maths may not love English, people who love English may not love maths. Why so? Why? Because as individuals, God has gifted us with one special skill set. દરેક વ્યક્તિને ભગવાને એક જોરદાર ટેલેન્ટ આપ્યું હોય. જોરદાર એટલે ખતરનાક ટેલેન્ટ આપ્યું, અને ખાલી તમારી પાસે જ હોય, તમારા સિવાય એ ટેલેન્ટ બીજા કોઈની પાસે હોતું નથી. God has given you something very, very, very special. It is unique to you, it is special to you, and let me tell you, it is a talent, right? So the first thing is to find out what is your inherent skill or inherent talent. Remember, there is a beautiful saying. એક બહુ જ સરસ વાત છે. મારો ફોન વાગે છે? કોઈનો ફોન વાગે છે? ઓકે સર, after the session please, thank you so much. Okay, so I was talking about an inherent talent. तो talent क्या होता है? inherent talent भगवान ने सबको दिया, आपको दिया है, मुझे दिया है. Remember one thing, nobody can be better than you in being you. તમે કેવા છો એ તમારા જેવો બીજો કોઈ વ્યક્તિ હોઈ શકતો નથી. તમે જ તમારું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ છો, આવું આપણે વાંચીએ છીએ. પણ હાઉ ટુ અચીવ ઇટ? I will be talking about the same. I think the context of our discussion is ready and we can start talking on the matter now. Can we start now? I need more attention. Can we start now? Okay, so let's go. So innovative minds, that is what we are talking about, right? So if you want to achieve things in life, if you want to become successful, don't try and find things outside. Don't try and find things outside. The majority of the things which we need to work is on ourselves. खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We have to work upon ourselves to become successful and to achieve something in our life. If you want to be an innovator, बोलना कितना आसान है. I am an innovator. I want to become an innovator. I will share you how. I am going to share with you how you can be an innovator, how you can be a change maker, and how you can make this great nation the best in the world. And that is what we are supposed to do. We are the biggest youth population of the world. Yes or no? Yes. Is there anybody who is more powerful than us? No. Absolutely not. And that is what we are supposed to prove, right? So for that purpose, we need to be job givers rather than job seekers. I am not saying that doing job is wrong, but after a while, after obtaining necessary skill sets and after learning things, you should become a job giver rather than a job seeker. What we should do for the same, that is what I am going to discuss. So I have a theory, and that theory is based on my initial discussion. 4D theory. So there are 4 Ds, A, B, C, D. D for Delhi I am talking about. So there are 4 Ds in your life. You can take a note of this. This is going to help you in your life. Friends, I have learned all these things very late in my life. I want you to be more successful than me.
I want to cherish your journey. I want to cherish your happiness. I want to actually cherish your success. And I want to play a little role in your life. Please focus on these 4 Ds of life. Number 1, the first D is discover. First D is discover. What is about discovery? Simple. Discover the God-gifted talent or a skill set. So first of all, look inside yourself, pay attention to yourself and find out the God-gifted talent or the God-gifted gift which you have. Something special God must have given you. Identify your strength, right? Everybody has a different strength. Everybody is not same, but there must be something where you are really good at. So the first D which you need to be successful in your life is to identify what God has gifted you, what type of a unique talent has been given to you. ભગવાને તમને જે સ્પેશિયલ એબિલિટી આપી છે ને એ તમારે શોધવાની છે. સો પહેલો ડી છે, ફર્સ્ટ ડી ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ what is the first D? Discover. All of you in one voice. The first D is શું ડિસ્કવર કરવાનું છે આપણે વાસ્કો દી ગામા બનવાનું છે. અચ્છા, વાસ્કો દી ગામાએ શું શોધ્યું હતું? Do you remember what did he find? Acha, koi vaando nahi. It is not relevant now, so let us forget. You should remember what discovery I want from you. So come back to this. We are supposed to, can you please quickly complete the distribution of papers? Kindly complete the distribution of papers quickly. Quick. That is disturbing. I'm really sorry. એક તો આ નિસર્ગભાઈને સાંભળ્યા પછી એવું થાય કે આના માટે બી એઆઈ હોવું જોઈએ. પેપર ઓટોમેટિક પહોંચી જાય, બધાના ફીડબેક ફટાફટ આવી જાય. નિસર્ગભાઈનો ટોપિક કેટલો સરસ હતો નહીં? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. આ જોઈએ છે, આ રહ્યું. આ જોઈએ છે, આ રહ્યું. અચ્છા, સક્સેસ જોઈએ છે, આ રહ્યું. રાઈટ? Come back to me. So friends, coming back to this, there are 4 Ds in life. First is to discover your inherent talent. આપની એક સ્ટ્રેન્થ હશે, એ સ્ટ્રેન્થને તમે શોધી કાઢો. મારી વાત સાંભળો તો એકદમ ધ્યાનથી. Do not try to convert your weakness into strength. Don't do this foolishness. આપણે શું કરીએ ખબર છે? આપણે આપણી વીકનેસ શોધી કાઢીએ કે મને આ નથી આવડતું, હું અહીંયા બરાબર નથી કરતો, મને આ નથી ફાવતું, this is my weakness. And then what we do? We invest lot of time, money, energy into overcoming that weakness. Don't do that. All weaknesses can never be overcome. You cannot do that. Rather than trying to convert your weakness into strength, what you should do is, you should identify your strength and start working on that strength. Are you listening? Yeah. So would you identify the weakness and improve it, or you identify the strength? Strength. We have to identify the strength and we have to work upon it. D number 1. D1 is discover. Number 2. Second D stands for dream. You discover your strength, and based on your strength, decide what your dream is. Decide what you want to do, what kind of work you want to do, what kind of product or service you want to create, or what kind of employment you want to go in. Please decide that based on the discovery. So first D discovers your strength. Second is to dream about what you want to achieve. So first D is discover, second is dream. Second is and dream should be based on your weakness or strength. Exactly. The third D, which is very, very, very important, is design. The third D is for design. Once you know your strength, your discovery is done. Once you have decided your dream, your goal is clear. Now third D comes, and that is called design. That is called what? You have to find out resources. You have to find out all the pedagogies and policies which will help you achieve your dream. आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, उसे पाने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे, कनेक्शंस लगेंगे, पहचाने लगेंगी, काम लगेगा, एडवाइजेस लगेंगी, और इसीलिए आपको बहुत केयरफुली उसको डिजाइन करना पड़ेगा. सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डी इन योर जर्नी ऑफ लाइफ इज टू डिजाइन इट करेक्टली. सो फर्स्ट यू डिस्कवर, देन यू ड्रीम, देन यू डिजाइन. एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली. છે ને, બે વસ્તુ જીવનમાં યાદ રાખજો. જો ખરેખર સફળ થવું હોય ને, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ માય સેલ્ફ, રિયલ લાઈફ વાત કરું છું. તમને મારું એક નાનકડું બેકગ્રાઉન્ડ આપી દઉં. તમને શું લાગે છે, હું ભણેલો ગણેલો હોઈશ? ડુ યુ થિંક દેટ આઈ એમ અ લર્નેડ મેન? યસ ઓર નો? આઈ એમ કોલ્ડ ડોક્ટર CA અચ્યુત દાની. સો આમાં બે વસ્તુ ખબર પડી કે આઈ એમ અ ડોક્ટરેટ, આઈ હેવ ડન માય PhD, આઈ એમ અ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ. યસ ઓર નો? હું તમને બીજા ફેક્ટ્સ કહું થોડા મારા વિશેના.
10thમાં આઈ હેડ ટોપ ધ સ્ટેટ બોર્ડ. 10thમાં મારો રેન્ક 1 છે. પછી એના પછી સાયન્સને લીધું. આઈ ટુક કોમર્સ બિકોઝ આઈ નેવર વોન્ટેડ ટુ બી અ ડોક્ટર. આઈ હેડ અ ડ્રીમ ઓફ એમ્પ્લોઈંગ ડોક્ટર્સ. વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ આઈ એમ્પ્લોય 25 of them today in one of my hospitals, right? Number 2, then I took commerce. Again I topped the 12th board examination with all state rank 1. Then I went to HL College of Commerce, HLCC. That's my parent college, my own college, where all the 5 years, 3 years of BCom, 2 years of MCom, I topped the Gujarat University with rank 1. I did chartered accountancy, my all India rank is 1. I did company secretarialship, my all India rank is 1. I have never stood second in my life except in one examination which I did not appear, right? Because there were only 2 candidates and I could not appear that examination because I was unwell, right? I appeared for the same examination little later and again my AIR rank was 1. So I'm an educated guy. I have gone through a lot of processes, but my ranks are not important. તમે આનાથી ઇમ્પ્રેસ નહીં થઈ જતા. Ranks are not important. What is important is the background from where I am coming. ધોરણ 7 સુધી ગુજરાતીમાં બોલું છું, ખબર પડે છે? ખબર પડે? Till standard 7th, I have studied in a small village called Talod, which is a part of Sabarkantha district, where I have studied in ગ્રામ પંચાયત સ્કૂલ્સ. મારું ધોરણ 7 સુધીનું ભણતર ગ્રામ પંચાયત સ્કૂલમાં છે. I have seen benches, fan and board for the first time in my life when I came to Ahmedabad in standard 8. This is my background. So I hope you can understand what I am talking about. Do you understand? So your background will not matter, my ranks will not matter. What will matter is how focused I was and what I wanted to achieve in my life. Coming back to the original story. You have to design your project very nicely. And यहाँ पर एक बहुत important चीज़ है जिसने मेरी लाइफ को बदला है. एंड ये वस्तु कही છે बेशरम થઈને મદદ માગવી. 4 magical words in the life are I need your help. મેજિકલ વર્ડ્સ છે. આપણને બધાને છે ને શરમ આવે છે. તમારે મદદ માંગવાની હોય ને તો આપણે બધા શરમની પૂંછડી છીએ. ગુજરાતીમાં એવો એક શબ્દ છે. વી ફીલ વેરી શાય asking for a help. Why should you feel shy for asking for a help? There are people who are better than you. There are people who are better than me. There are people who have more knowledge than us. We can always go to them and ask for the help. So remember, આ 4 છે ને એકદમ golden words છે. 4 શબ્દો યાદ રાખજો. Always, I need your help. Do not hesitate. And secondly, when you are sitting across the table, બેશરમ થઈને નેગોશિએશન કરવાનું. સો વેન યુ આર નેગોશિએટિંગ સમથિંગ, કોઈ શરમ હયા નહીં રાખવાની. તમારા લાભમાં જે નેગોશિએશન થતું હોય એ નેગોશિએશન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ વેન યુ આર ડિઝાઇનિંગ ફોર ધ સક્સેસ ઓફ યોર પ્રોજેક્ટ. સો પ્લીઝ બી કેરફુલ. ડુ નોટ ફીલ શાય અબાઉટ આસ્કિંગ ફોર હેલ્પ. પીપલ આર વેરી કાઇન્ડ. ટ્રસ્ટ મી. આપણને છે ને લોકોની ઓળખાણ નથી. લોકો બહુ દયાળુ હોય છે. દે આર વેરી કાઇન્ડ. ધ ઓનલી થિંગ ઇઝ આપણે એમના વિશે આપણા મનમાં ધારી લઈએ છીએ. વી અઝ્યુમ થિંગ્સ ઓફ અવર ઓન વિધાઉટ રિયલાઇઝિંગ હાઉ ગુડ દે કેન બી ઓર હાઉ ગુડ દે આર. એટ ધ મોસ્ટ વોટ વિલ હેપન ઇફ આઈ આસ્ક ફોર યોર હેલ્પ, એટ ધ મોસ્ટ વોટ વુડ યુ ડુ? સે નો. આર યુ ગોઈંગ ટુ હિટ મી હાર્ડ? Are you going to, put me up with my collar and throw me out? You will not. If I come and humbly ask for help, at the most, you will say no. But what if you say yes? Right? So I look at the other part of the thing. So we were talking about 4 Ds. We are going back to the first D. I forgot. આપણે વાતોમાં હું ભૂલી ગયો. What was the first D? Discovering what? My strength or your strength? Our strength, right? So discovering the strength. Which strength? God gifted talent or a strength. Second number is dream. Dreaming, creating a project, creating a product, creating a service. Number 3 is to design, bringing together resources, bringing together all the processes, and then going for the next step. Last 4 is D for delivery. Last D is for delivery. So the fourth and the most important D is delivery. If you don't deliver, everything is zero. Right? And if you want to deliver, you have to deliver it with lot of passion, lot of perseverance, and lot of hard work. You cannot take a risk of being defocused. તમે જ્યારે કામ કરવાનું શરૂ કરો ને તો જાન લગાડી દેવાની. હું અત્યારે અહીંયા તમારી પાસે આવ્યો છું મળવા તમને, તો હું દુનિયા બાજુમાં મૂકીને આવ્યો છું. જેનું જે થવું હોય થાય. હું અહીંયા આવ્યો તો હું તમારો. Right? That is what you are supposed to do. Whenever you are doing something, do it with your full heart. Wholeheartedly you do it. Be a part of it like anything. Right?
Please understand this thing very clearly. These are the 4 Ds which will make you really successful in your life, and their success has a formula. So first you have to tell me about 4 Ds. So first D is quickly, you have to be fast. First D is second, third, and fourth, and fifth. Fifth, Dani sir. That is what I am, right? I'm kidding. Actually, there are only 4 Ds, and now you have understood the things very clearly, that these are the 4 Ds which will help you to do anything in your life. These are applicable whether you are into job or whether you are into, you are an employer or you are an employee. This is going to work. Now, all these things done together will get you success. आपको इससे सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस है ना, वो 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है. सक्सेस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 थिंग्स. 3 चीज़ें चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए. पहला चाहिए पैशन अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग. दूसरा चाहिए एबिलिटी, द गॉड गिफ्टेड वन. और तीसरा चाहिए रिवॉर्ड. तीसरा क्या चाहिए? रिवॉर्ड. अगर आपका रिवॉर्ड नहीं है ना, आपको कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो वो सक्सेस नहीं है. यू मे बी पैशनेट अबाउट थिंग्स, you may be very able to do the things, and if it does not have a reward, it is not worth it. So if you want to be successful, 3 चीजें अपने पास होनी चाहिए. You are passionate about what you are doing, you have ability about what you are doing, and number 3, it must have a reward. And I'm saying it is a multiplication. Passion multiplied by ability multiplied by reward. ये multiplication क्यों है? क्योंकि तीनों में से एक भी चीज 0 होगी ना, तो सक्सेस आपका क्या हो जाएगा? 0. So please make sure all the 3 things are there. Be passionate. You have to be extremely passionate about what you do. Have the ability, and ultimately please say that there is some reward for you. I hope you have understood my point very clearly. Did you understand? No, I'm not sure. Did you understand? आपको देख के मुझे एक और चीज याद आ गई. दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं. दुनिया में कितने टाइप के लोग हैं? अग्री भी कर लिया आपने. दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं. मैं लिख के लाया हूं अपने पास. नंबर 1, दोज हु वंडर व्हाट हैपेंड. कुछ लोग ऐसे होता है, ये क्या हो रहा है भाई, हे प्रभु, हे प्रेमानंद जगन्नाथ, ये क्या हुआ. ऐसा कोई डायलॉग सुना है ऐसा मीम्स में? किसको आता है ये? मुझे पूरा नहीं आया, आई एम सॉरी. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? फिर क्या है? गमछा भी गीला हो गया मेरा. ओके, अंडरस्टूड. आई मीन, आई होप मैं थोड़ा सा पुराना हूं, बट इतना भी पुराना नहीं हूं. यस और नो? फाइन, चलिए, ये बात मुझे अच्छी लगी आपकी सुन के. सो नंबर 1 इज दोज हु वंडर व्हाट हैपेंड. अरे हो क्या गया, क्यों हुआ, ऐसा नहीं सोच रहे. वो वंडर, बस खाली ऐसे सोचते रहते, अरे क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा, ट्रम्प जीत गया, अच्छा एलन मस्क का ये हुआ, अच्छा. दे जस्ट कीप वंडरिंग. नंबर 2, सेकेंड कैटेगरी, दोज हु वॉच व्हाट इज हैपनिंग. वो ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग देयर. बस वो खाली देखते रहते हैं. दे आर वॉच डॉग्स. खाली देखना है उनको. पहला कैटेगरी क्या है? सरप्राइज में, ये क्यों हो गया भाई. दूसरा, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन कुछ कर रहा नहीं है. एंड हियर कम्स द थर्ड एंड द बेस्ट कैटेगरी, दैट इज यू, तमे लोगो, यू पीपल, दोज हु मेक थिंग्स हैपन. सो देयर आर 3 कैटेगरीज. नंबर 1, दोज हु वंडर व्हाट हैपन्स. Number 2, those who watch what happened. And number 3, number 3 is what? Those who make the things happen. And they are the innovators and they are the change makers. I hope you understand my thing very clearly. Do you understand? चलो, तुमको इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन एक बात बताओ, every time you attempt something, would you be successful? આપણે કંઈક કરીએ તો દરેક વખતે આપણે સફળ થઈ જઈએ, હા કે ના? Is it so that everything you do, you are number 1, you are successful? Yes or no? No. It will never happen. If you are succeeding continuously, please be more cautious. क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं जब कंटिन्यूसली आती हैं ना, तो एक बड़ा फेलियर आपका इंतजार करेगा. लाइफ इज लाइक दिस ओनली. प्लीज एक्सेप्ट इट द वे इट इज. प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पार्ट. सो व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग. आप मुझे बताइए, अगर कुछ गलत हुआ, आप इनोवेटर बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, आपने कुछ नया काम करना शुरू किया, एंड यू फेल्ड. सो व्हाट वी डू, द फर्स्ट थिंग इज, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ. वी ट्राई एंड फाइंड आउट द पीपल हु कैन बी ब्लेम्ड फॉर द फेलियर ऑफ व्हाट वी डिड. यस और नो? नॉर्मली वी डू इट. साचू बोलो પોતાની જાતિ. यस और नो? राइट. अगर कॉलेज જવામાં મોડું થઈ જાય तो ये वक्त बूम पाड़ीने के, मम्मी आपने मुझे जगाया नहीं, पापा आपने मुझे बोला नहीं, मोबाइल डेड हो गया. गलती सब किसी और की, खुद की तो गलती होती ही नहीं है. सो बेटा,
My dear friends, my dear youth, my dear future of this nation, please understand, if you are not successful in something you do, it is not the end of your journey or life. You can always do something new. And number one, that if there is something which has gone wrong, you should ask 6 questions to yourself. How many questions? ये भी आपको लिखने हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 6 क्वेश्चंस आपको अपने आप को पूछने पड़ेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सिंपल सा है, यस और नो वाला आंसर है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूं, एक बार मुझे आप सबका एक बार अटेंशन मिल जाए तो मैं शुरू करूं। कैन वी स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू हैव फेल्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ इज, नंबर 1, एबिलिटी। लिख लीजिए पहले, नंबर 1 इज एबिलिटी। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जिस टास्क में आपको फेलियर मिला है, वो टास्क जब आपने शुरू किया तब आपके पास वो स्किल सेट या एबिलिटी था या नहीं। फाइंड आउट द आंसर, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2, एबिलिटी के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्लैरिटी। क्या पूछना है? क्लैरिटी। व्हेन यू स्टार्टेड द टास्क, जब आपने ये कार्य शुरू किया था तब आपके पास उस कार्य को लेके क्लैरिटी थी कि नहीं, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मुझे क्या चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन इज क्लैरिटी। डिड आई हैव क्लैरिटी, यस और नो? आंसर इज ओनली सपोज टू बी यस और नो। पहला क्वेश्चन किस पे आएगा? नहीं सुनाई दिया। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा है हेल्प। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत थी, चीजें ठीक नहीं हो रही थी, डिड आई सीक हेल्प और डिड आई आस्क पीपल टू हेल्प मी? मैंने हेल्प की जरूरत थी तो हेल्प मांगी कि नहीं मांगी, यस और नो। सो थर्ड क्वेश्चन यू शुड आस्क इज वेदर यू आस्क फॉर द हेल्प व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड और नॉट। 3 चीजें हो गई। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, अपने नोट्स में नहीं देखेंगे। पहली 3 चीज जो मैंने बताई याद करके बताइए। पहली, दूसरी, तीसरा, चौथा इवैल्यूएशन। फोर्थ इज इवैल्यूएशन। डिड यू इवैल्यूएट कंटिन्यूअसली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द टास्क? आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया था जब आप कार्य कर रहे थे? आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को असेस करना पड़ता है, वो आपने किया था कि नहीं किया था? जस्ट फाइंड आउट यस और नो। सो फोर्थ थिंग इज इवैल्यूएशन। आपने अपने आप को चेक किया, इवैल्यूएट किया कि नहीं किया, हर एक टास्क के अंत पे उसको चेक किया या नहीं किया। देन कम्स वैलिडिटी। The next question, next item is validity. Question number 5 is about validity. Ask yourself that the task which you are doing, is it a valid task? Valid means morally, ethically and legally. Was the task valid? अब आप मानिए कि आपने सोचा कि यार अमीर तो बनना ही है, तो अमीर बनने के लिए क्या करेंगे? तो चलो चोरी करते हैं। तो आपके पास एबिलिटी है कि आप चुपचाप से कहीं जा सकते हो, आपको क्लैरिटी भी है कि आपको कहाँ जाके चोरी करनी है। तीसरा, आप अपने दोस्त को भी साथ लेंगे कि बेटा मैं मर रहा हूँ, चल मेरे साथ, ठीक है? तो तीसरा आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। चौथा इवैल्यूएशन, रेकी करेंगे, 4-5 दिन जाएंगे कि हाँ अभी ये वाले जो सर बैठे हैं ना यहाँ पर फर्स्ट में, ये पिंक कलर की शर्ट पहन के, वो 4 दिन वैकेशन पे जाने वाले हैं, उनका वैकेशन में जाना है, 4 दिन घर बंद रहेगा, अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं। तो इवैल्यूएशन भी हो रहा है आपका। और उसके बाद आता है वैलिडिटी, कि वेदर इट इज मोरली एंड एथिकली करेक्ट, यस और नो। सो अगर इट इज यस, it's a different story. If it is no, it's a different story. So I hope you understand what I am trying to tell you. The 5th question is about validity, whether ethically and morally the act which you are doing or task which you are performing is valid or not. And the last question, environment. Look sir, for any success, correct environment is required. If I want to come and share my thoughts with you, I need this hall, I need you, so that I can talk to you. राइट? विदाउट एनवायरमेंट नथिंग कैन बी अचीव्ड। सो आपको ये भी क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि जब मैंने ये टास्क शुरू किया, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, तो वो करेक्ट एनवायरमेंट था या नहीं था? पूरा शेयर बाजार नीचे जा रहा है, अदानी जी के अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गिर रहा है, और उस वक्त आप सेल कर रहे हो। पीपल आर बाइंग एंड यू आर सेलिंग, ठीक है? तो इफ दैट इज द फुलिशनेस, देन नोबडी कैन हेल्प यू इन द वर्ल्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लास्ट थिंग वेरी क्लियरली, अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट. Whatever is happening, whether the environment was comfortable of doing it or not, whether environment was favorable or not, I need your answer yes or no, कि या तो सही था या तो नहीं था. अब सारे क्वेश्चंस एक बार रिपीट करते हैं और इसका ट्रिक बताता हूं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? एबिलिटी. दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट. अगर इसमें से 6 में से किसी का भी आंसर नो है, क्या है? If any of these 6 questions have an answer of no,
यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर. सोचिए इसके बारे में. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स. एबिलिटी नहीं थी, काम शुरू कर दिया. क्लैरिटी नहीं थी, काम शुरू कर दिया. हेल्प चाहिए थी, मांगी नहीं. कंटिन्यूअसली अपने आप को इवेल्युएट किया नहीं. इलीगल काम किया, वैलिडिटी थी नहीं. और एनवायरमेंट ठीक नहीं था, फिर भी आपने वेंचर कर लिया. मतलब क्या हुआ? ये 6 क्वेश्चंस अपने आप को इवेल्युएशन में डाल दीजिए. जब भी आपको सफलता नहीं मिलती है, अपने आप से बात कीजिए, गांव से बाद में बात कीजिएगा. मेंटर, गुरु सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. मेरे भी हैं, आपके भी होंगे. बट फर्स्ट थिंग इज यू आर द बिगेस्ट मेंटर ऑफ योर सेल्फ. हम सबके अंदर है ना एक इंटरनल कंसल्टेंट होता है, उसका नाम है कॉन्शियस. આપણી અંદર એક કોન્શિયસ હોય, આત્મા જેને કહેવાય, રાઈટ? તો એને સૌથી પહેલા કન્સલ્ટ કરવાનો. ધ બિગેસ્ટ કન્સલ્ટન્ટ ઇન ધ લાઈફ ઇઝ અવર ઇન્ટરનલ કોન્શિયસ. સો યુ આસ્ક ધીસ 6 ક્વેશ્ચન. ઇફ each of them gives you an answer no, then please understand you are the only one who are responsible for the failure. But what you should do? अरे कोई बात नहीं, फेल हो गए तो हो गए, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक दोबारा ना करें. डूइंग और कमिटिंग न्यू मिस्टेक्स आर एब्सोल्युटली अलाउड. नई गलतियां करिए, नई गलतियों से नया कुछ सीखिए, लेकिन जो गलती आपने एक बार करी है वो दोबारा आप नहीं करेंगे. उससे जो सीख लेंगे उसको लाइफ में इनकलकेट करेंगे. और अपने आप को ये आपको बार बार कहना पड़ेगा. हम लोगों को क्या है, हम लोग भूल जाते हैं ना. थानोस है हम भूल जाते हैं कि अच्छा दानी सर ने ये भी बोला था, ये भी मुझे करना था, वो भी करना था. सो डोंट बी थानोस. वी आर नॉट सपोज टू बी थानोस. वी नीड टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन अवर माइंड. हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन? यस और नो? एक बार मुझे बता दीजिए 4 Ds कौन से थे. मेरी तरफ देखिए, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है. 4 Ds कौन से थे ये बताइए मुझे. डिस्कवर, ओके, ड्रीम, डिजाइन, डिलीवर. वंडरफुल. आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट क्राउड. लगभग जब भी मैं बात करता हूँ ना, कहीं ना कहीं लोग फंबल कर जाते हैं. आप लोग नहीं कर रहे हैं. आई एम इन अप्रिसिएशन ऑफ यू. कैन यू क्लैप फॉर योर सेल्फ? ओके, सो नाउ द लास्ट पार्ट. अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं. हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल इनोवेटर, हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. तो उसका मैंने एक चेकलिस्ट बनाया है. ये चेकलिस्ट मैंने कैसे बनाया है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे जो लर्निंग्स हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं क्विकली. देयर आर 7 पॉइंट्स आई विल शेयर विथ यू. अगर आपको सही लगे तो यू कैन जॉट देम डाउन एंड रिफर टू इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. नंबर 1, सबसे पहला, हैव गुड मेंटल हेल्थ. आपका मेंटल हेल्थ एकदम जोरदार होना चाहिए. मेंटली यू शुड बी वेरी हैप्पी. दिमाग પેલું મગજ ઠેકાણે હોવું જોઈએ. ગુજરાતીમાં ખબર પડે છે? हाँ, दिमाग ठीक होना चाहिए. यू हैव टू बी मेंटली वेरी 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 हेल्थी. इफ यू आर मेंटली नॉट हैप्पी, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. अगर मेंटल स्ट्रेंथ आपका ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ आपका ठीक नहीं है, जिंदगी में बेटा आपको कुछ नहीं मिलेगा. यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बट यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव ऑल्सो. You have to have patience, but at the same time you have to be very proactive and you have to keep your mind absolutely healthy. Be positive. बोलते हैं ना लोग be positive, तो बनो ना पॉजिटिव. पॉजिटिव बनने में प्रॉब्लम क्या है? एक मौका छूट गया, दूसरा आएगा. अच्छा, जब आप लोग की रिलेशनशिप की बात आती है, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, ठीक है, चलो मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया. नहीं, ऐसे हंस क्यों रही है? 4 लोग जोर से हंस रहे हैं, मतलब अभी रीसेंट ब्रेकअप से. हाँ, और लड़कियां ज्यादा हंस रही है ब्रेकअप में. हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? चल ठीक है, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं आप? जिंदगी खत्म कर देते हैं? कोई नहीं कर रहा है. क्या करते हैं आप? यू फॉरगेट इट, यू कम आउट ऑफ इट एंड देन यू स्टार्ट लीडिंग योर लाइफ फर्दर. उसी तरह से कम बैक टू दिस. उसी तरह से व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट और व्हेन यू डू अ वर्क एंड इफ यू फेल, यू डोंट स्टॉप देयर, राइट? यू नीड टू कम बैक. सो यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि अभी एक गया है, दूसरा आएगा, एक काम रुका है, दूसरा हो जाएगा. सो नंबर 1 इज क्यूरेट अ गुड मेंटल हेल्थ. और गुड मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है? लिसन टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ना अपनी जिंदगी में बुक्स बहुत लेट पढ़ने शुरू किए. माय बिगेस्ट मिस्टेक. अगर कोई मुझे ऐसा पूछेगा ना कि દાણી સાહેબ તમારા જીવનમાં તમને કઈ વાતનું દુઃખ છે, તો મને એક જ વાતનું દુઃખ છે કે મેં સારા પુસ્તકો વાંચવાના ખૂબ મોડા ચાલુ કર્યા. I was not a good reader. એટલું બધું ભણ કર્યું ને. I was so busy studying CA, CS, this, that. At a point of time, I started hating books. કે ભણવું જ નથી, વાંચવું જ નથી. But that was my biggest mistake. We need to read good books. There are amazing books. There is a book called Almanac of Naval Ravikant. There is a book called Psychology of Money. There is a book of B.N. Dastur sir, which is published by AMA itself. Right? I'm sorry. So there are wonderful books available, and reading is the biggest tonic to
to yourself. Trust me, if you want to keep a positive mindset, nobody will be able to do it except yourself, and you can do it by reading good books. So number one, have a good mental health, be very happy and have a great mental health. Number two, have friends. To be successful, to be happy, you have to have friends. એવા દોસ્તો હોવા જોઈએ ને જીવનમાં કે કમ વોટ મે દે આર ધેર વિથ યુ. એટલીસ્ટ 2-3 ફ્રેન્ડ્સ who have got your back. 2-3 એવા તો જબરજસ્ત મિત્રો હોવા જોઈએ તમારા જીવનમાં કે ગમે ત્યારે જરૂર પડે ને તો રાત્રે 2 વાગ્યા હોય કે ભર બપોરના 2 વાગ્યા હોય, તમે સાચા છો એ ખોટા છો એ પૂછ્યા વગર તમારી સાથે ઊભા રહે. જો એવા દોસ્તો નહીં હોય ને તમને તો તમે સફળ નહીં થાવ, હું તમને ગેરંટી આપું છું. રાઈટ? હું અહીંયા પેલું ગીત ગાવાનો નથી, યારોને મેરે વાસ્તે ક્યાં કુછ નહીં કિયા. હા, everybody is looking at me કે હું હમણાં ઇમોશનલ સોંગ ગઈશ. ના ભાઈ ના, I am telling you the truth. Your friends is the key to your success. Your friends will make you, they can break you also. Be very wise in choosing your friends, but have few friends for your life, right? So number one, have a great mental health. Number two, have wonderful friends who don't judge you. They are there with you. They give you their back all the time. That is the number 2 thing which has made me reach here. Number 3, be bold. એકદમ છે ને બોલ્ડ થઈ જવાનું, બોલવામાં વિનમ્રતા રાખવાની. There should be lot of humbleness, there should be lot of humility, but your decision making should be bold. Once you put your foot down, done. Be bold about it. Do not ask or do not think about anything one way or the other way. Name your problems as challenges. The moment you say આ problem નથી, challenge છે ને, problem હશે ને તો તમે solution શોધશો. If you call something a problem, you will find a solution. But when you call it a challenge, right? When you call it a challenge, you will go after it and finish it. So please label all your problems as challenges. So now we will never call a problem. We will call problem a, be loud, we will call a problem a, and once we call it a challenge, we are achievers, we will get it and we will not fail. Will you fail? Yes or no? You will not fail. Number 4, most important nowadays, sharpen your communication skills. आपका communication skills शानदार होना चाहिए. You have to have great communication skills. That does not mean that you should speak only in English. અંગ્રેજીમાં બોલવાથી તમારી communication skills સારી ના થાય. તમને એ ખબર છે 90% of the business deals are sealed on the basis of the communication what happens, not on the basis of the facts. કોઈ પણ ડિસિઝન હોય ને એ 10% facts હોય અને 90% how the communication happens. So you have to sharpen your communication skills, and please understand, communication skill is not a God gift. Let me tell you this. તમને લોકો ઘણા લોકો એવું કહે છે કે દાણી સાહેબ તમને તો માં સરસ્વતીના આશીર્વાદ છે, દાણી સાહેબ સરસ્વતી માં તમારી જીભે બિરાજે છે. તો મેં કીધું હે ભગવાન અંબાણીને મારા ત્યાં નોકરી આપી દો, પણ હજુ સુધી થયું નથી. રાઈટ? સો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કમ્યુનિકેશન. હું ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણેલો, ગ્રામ પંચાયતમાં ભણેલો છોકરો આજે બોલી શકે છે તમારી આગળ આવીને, તો એના માટે મેં કંઈક મહેનત કરી હશે. આઈ હેવ વર્કડ હાર્ડ ઓન માય સેલ્ફ. આઈ મે નોટ બી ધ બેસ્ટ. I agree. There are people who speak better than me. નિસર્ગભાઈ બહુ સારું બોલ્યા હશે, બીજું કોઈ બહુ સારું બોલ્યા હશે લોકો મારાથી સારા, પણ હું એટલો તો ખરાબ નથી જ કે તમે મને સાંભળો નહીં. ખરાબ છું? સાચે ને? હા, નહીં મને ખોટું બહુ જલ્દી લાગી જાય છે. Okay, so friends, let me tell you, you have to sharpen your communication skills, and your life should be more of thank yous and less of sorries. જીવનમાં એવા પ્રસંગો શોધો કે જ્યાં તમને થેન્ક યુ કહેવાનો મોકો મળે અથવા થેન્ક યુ લેવાનો મોકો મળે. સોરી ઓછું કહેવું પડે અને સોરી લોકોએ તમને ઓછું કહેવું પડે. યા કમ્યુનિકેશન, તમે છે ને હાર્શ પણ થઈ શકો છો. તમે ના પાડો, પણ ના એ રીતે પાડવાની ને કે સામેવાળાને છે ને હર્ટ ના થાય. મારે બહુ જ લોકોને ના પાડવી પડે છે. આઈ એમ અ ડિસિઝન મેકર. Let me tell you, I employ 3,600 people in Ahmedabad. I employ 15,000 people pan India, right? I got 25 directors working in my company. Every day we are taking decisions, right? And I may not agree to them. So if I bluntly say, no, I am the boss, do what I say, would it work? Whenever a suggestion comes to me, what I do, I tell them, very good. बोले सर हम ये करेंगे. My first response is, very good suggestion, right? But can you look at it like this? Can you try this also? I never say you are wrong, don't do it. Do whatever I say. I am doing the same thing. Ultimately होगा वही जो मैं चाहता हूँ. But how I get it done is a different story. Pawan sir is smiling, sitting here in the first row, he is smiling because આ મારી ટેકનિકનો એ શિકાર છે, right? So he works with me and એ મારી ટેકનિકનો શિકાર છે. એ કहीं ना आवे, पवन सर आवे, सर अपने ये करेंगे, सर अपने वो करेंगे, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको वैसा कर देते हैं. मैं बोला वंडरफुल आइडिया पवन सर, वंडरफुल, you are so good. I have never met somebody like you. But what if we look at it like this, right? And this is how the communication happens, right?
So please sharpen your communication skills, be nice. Sir, मेरी बात सुनिए आप. Whenever you are in power, whenever you have authority, humbleness will define you. Humbleness, humility will define you. You need not be harsh. જેટલા તમે કાઇન્ડ બનશો ને એટલા સફળ બનશો. આ લખી રાખજો. Look, I am very lucky. તમે હજુ નાના છો, you are young. I am very lucky that I have met people who are better than me, right? So I see them. I have met lot many successful people who are 100 times, 1000 times more successful than me. They have achieved a lot. They are contributing to the nation building. They are generating employment. One thing in common which I have seen is they are very humble, very polite, lot of humility, and they have zero ego. Right? So this is something which is very important. I have learnt it. I am sharing it with you. If you accept it, if you find it good, please do it. So I was talking about the learning lessons. The first lesson was what? Good mental health. કોઈને પણ પૂછીશ તમારામાંથી એક જણને ઊભો કરીને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પૂછીશ, રાઈટ? સો બી રેડી. ફર્સ્ટ રોમાંથી બી કોઈને પૂછીશ. ધ્યાન રાખજો કૃણાલભાઈ, રાઈટ? સો વોટ શુડ વી ડુ ટુ બી વેરી સક્સેસફુલ? નંબર 1 ઇઝ હેવિંગ અ ગુડ મેન્ટલ હેલ્થ. નંબર 2, ફ્રેન્ડ્સ, દોસ્તો હોવા જોઈએ એકદમ જીગર જાન, જીવનો ટુકડો તમારો, રાઈટ? એવા દોસ્તો હોવા જોઈએ. ત્રીજું, બી બોલ્ડ, એકદમ જોરદાર, મજબૂત. એની પ્રોબ્લેમ ઇઝ અ ચેલેન્જ, વી વિલ સોલ્વ ઇટ. કોઈ બી ચેલેન્જ હોય પૂરી થઈ જશે. નંબર 4 ઇઝ શાર્પન યોર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ. યોર કમ્યુનિકેશન શુડ બી ગ્રેટ. I'm looking at you, I'm looking at you, I'm looking at you, I'm looking at everyone. So why I'm looking at everyone? Because I know that I need to connect with everyone sitting here. So number 4, always carry yourself nicely. તમે તમારી જાતને કઈ રીતે ડ્રેસ કરો છો, આપ કઈ રીતે વાતચીત કરો છો, તમારી બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે, all these things will matter. Look, it is not in our hands to be good looking, right? I mean on some counts I am better than Hrithik Roshan, but otherwise he is better, I believe, right? He looks really good. Hrithik Roshan, have you seen? Yeah. Do you know this guy, Hrithik Roshan? Yeah. Acha, who? Kartik Aaryan? Yeah. Aha, kya baat hai. So they are good looking people, I believe, right? So being good looking is not in my hands, but I can always look good. How do I look good? I dress myself nicely. I have a better body language. When I sit properly, right? I will dress myself in a way which is suitable to the environment or the function I am going. So please carry yourself nicely. That does not mean that you need to invest lot of money on branded clothes or you need to be, spending lot of money on that. But please carry yourself nicely wherever you go. Your dignity should be taken care of. So sharpen your communication skills and always dress yourself very nicely, carry yourself very nicely. લાસ્ટ 2 થિંગ્સ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન. બાકી બધું નહીં કરો ને તો ચાલશે, પણ આ લાસ્ટ 2 વસ્તુઓ કરજો. પ્રોટેક્ટ યોર ક્રેડિબિલિટી એટ એની કોસ્ટ. તમારી વિશ્વસનીયતા. become the most trusted man available in the group. Your credibility is the actual achievement which you will have. You will achieve everything if you are trustable, if you have credibility. So your credibility should never be compromised in any case whatsoever. So be very careful. જીવનમાં એટલા બધા મોકા આવશે ને કે જ્યાં તમને છે ને ક્રેડિબિલિટી વેચવાનો ચાન્સ મળશે, તમારી ટ્રસ્ટ વર્ધીનેસ વેચવાનો ચાન્સ મળશે. ઘણી જગ્યાએ એવા મોકા આવશે, મને આવે છે. I have faced that. Never ever compromise. Your credibility is the ultimate skill which will remain even after you are not alive in this world. તમે નહીં હોય ને ત્યારે જે જીવશે ને તમારી શાખ છે, તમારી ક્રેડિબિલિટી છે, તમારી રેપ્યુટેશન છે. અને તમને એવું લાગે છે કે હું મરી જઈશ પછી શું? Boss, you will go. Your family will be there. Your children will be there. You will put behind the legacy. So remember, never ever compromise on the credibility. Be morally and ethically correct. This is very, very, very important. Have spirituality in your life. એવું નથી કહેતો કે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાઓ. પેલા અભિનવ અરોરાની જેમ મચી ના પડતા. ઓળખો છો અભિનવ અરોરાને? હા, પેલો એક મસ્ત ગોલું મોલું છે છોકરો, ખબર નહીં ભગવાન વિશે કંઈ બી બોલે છે કે ભગવાન મારા ક્લાસમેટ છે. એણે કીધું ભગવાન મારા ક્લાસમેટ છે. મેં કીધું એ ક્લાસ હું જ લઉં છું. એટલે પૂરું થઈ જાય, વિવાદ જ પૂરો કરી નાખ્યો મેં ત્યાં આગળ, રાઈટ? એન્ડ ધ લાસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, યુઝ યોર ટાઈમ વાઇઝલી. Right? Time doesn't control you, you control your time. So time management is the most important thing. Use your time very wisely. Where you are putting your time to use is very important. I don't say that watching reels is bad. હું કોઈ કાળે એવું નથી કહેતો કે તમે રીલ્સ જુઓ છો એ તમે ખોટું કરો છો. Find out a time that for 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes I will scroll reels. Fine, do it. But if it is 30 minutes, it is 30 minutes. Post that, you go back to what you are doing. So I practice all these things. તમે એ વિચારો કે હું રીલ્સ ના જોતો હોત તો મને આ મીમ્સ વિશે ખબર ના હોત. So now by now you know that I watch Instagram. Yes or no? Boss, I am a vice chancellor with a university. I cater to 20,000 students every day and I can be like this.
don't you think that when you are of my age, you will be far better than me and you will be far youthful than me? You are the current youth. I am somebody you would become after 20 years, right? So friends, you are the most luckiest generation which has ever come to this country. તમે લોકો ખૂબ નસીબદાર છો, એકદમ યોગ્ય સમય આવેલા છો. પ્લીઝ capitalize on it, please maximize on it. I am telling you boss, તમને ખબર જ નથી તમે કેટલા બધા blessed છો. And one thing which has really helped me in my life is, I always say that I am God's favorite child. Every day I get up in the morning, I thank God and I tell him, thank you very much sir, I am your favorite, I know, and I'll achieve everything what I want to achieve. That's how the life is. Friends, I would like to conclude my speech with this particular element. Thank you very much for patiently listening to me. I love you all. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Dani. My key takeaway from his session is be passionate, have the ability, and get the reward. And learn from our mistakes. And sir, अगर आपने गाना गा दिया होता तो सोने पे सुहागा हो जाता. I hope everybody agrees to that. थोड़ी और एनर्जी के साथ. सब गाएंगे? Sir, please. मैं थोड़ी गाऊंगा. Please, sir. I do not. If somebody, is there anybody who really sings well in the crowd? Quickly. Is there anyone who feels that they sing good? चलो सब लोग साथ में गाएंगे. आ जाओ. कोई है भाई? Sir, please we start the मुझे आता नहीं है इसलिए बेटा, लिरिक्स नहीं पता. कौन है? आजा जल्दी, quick, come on, clap for him. जल्दी भाग के आओ. चलिए, आपको वो गाना है, गा लीजिए. यारों ने मेरे वास्ते, या यारो दोस्ती. So it's a friendship song, right? Yes. So go ahead. So come on guys, let us sing along with him. Let us help him sing in a better way. चलिए. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया. 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे दोस्तों का सहारा. I know what you are listening to. तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. Thank you so much. I love you all.